Nambu kobidoro, 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 nambu kobidoro. Amam ni mere mmadụ ga-asị nke a m jizi egwu na mbụ ka o bidoro wee malite. Aga m agwa na ya m jiwere egwu a malite maka na ka ọ dị ugbu a ọ dịgo beghe uge ihe niile a na-emezi abara n'egwu nchakasị anya. Imerime ndị m na-atụghị anya ga-ekwu okwu ekwuole, mana ihe ekwugezi ugbu a bụ nwanne a ga-ajụ ese. Otu nwanne nwoke egwuregwu ọsị ama ndị a na-eze ọsa nkwa umenyi nke bụ natali ọsadebe ama ndị a na-eze look them. Tata aga m egosi unu ụfọdụ n'ime ndị ahụ aga na-eze. Nwanne nwoke pọsị nke a na-agụ nke ya ọsị ọkụ ụwa si adị egwu ụwa tụgbuola ya amaghị ndị a na-eze. Aga m egosi unu ụfọdụ ndị ahụ a ga-eze taa. Nwanne nwoke oge nwanne agụọ nke ya onye ịma ga-eme gị ịwa onye ịma ga-eme gị ịwa onye ịma ga-eme gị wayo onye ịma ga-eme gị ịwa. Mana ihe na-adị ewute bụ na ụfọdụ n'ime ndị ahụ ịma na-eme gị ịwa bụ ndị na-atụghị anya ya. Mere m ji na-agwa na ụfọdụ na o nwere ndị ọ ga-abụ n'ikpeazụ eluigwe ga-ajụ ha, ọkụ mmụọ ajụ ha, Chineke chụpụ ha, ekwesị asị ha ebe a ga-aba mụ na gị were kerozin were machis ga-emepe hel nke gị. O nwere ime ndị nọ taa ndị nwere ike isi ka ejide ya kpọgbuo ha etu a esi kpọgbuo ụmụazụ Chineke, ụmụazụ Jesu Kristi na mgbe gara aga, kpọdụ ihe si n'ala chilie ha ụkwụ elu. O nwere ndị nọ taa ha eme omume ga-amara n'eziokwu na o nwere ndị ekwensu ka mma. O nwere ndị o nwere ike ebe weta ha weta ekwensu gasị ka ịma na-eji ekwensu hapụ ndị dị etu a. Ama m na imerime n'ime ụlọ nwere ike isi na ọ bụ asị na onwe gị onye nọ n'ụwa a ga-eji wee tụnyere ekwensu. Mana ihe njikwa okwu abụ ọ bụ na ị ga-echeta na mgbe ekwensu bụ onye osote Chineke, dịka e mere ka anyị mara na ekwensu bụ onye na-esote Chineke, deputi ya, vice ya, gị bịakwa fụ na mgbe aha Chineke sịrị bịanụ ka anyị kee mmadụ n'oyiyi nke anyị, come let us make man in our own image. Ọ ijigwa gị na ọ bụrụ ọsọ Chineke nọ mgbe aha gị bịa tụlewe kedu ndị ya na ha nọ mgbe aha. Ị nwere ike ịfụ na ihe dịka mmadụ dịka ekwensu kwekwere ka ọ nọ ebe a, tinyere ma ụmụ ndị ozi ya nakwa ndị Holy Spirit, ndị mmụọ nsọ. Maka asị na ọ naanị ya na ọ karịsị let me make man in my own image, ka m kee mmadụ n'oyiyi nke m. Mana ọ sịrị come let us make man in our own image, bịanụ ka anyị kee mmadụ n'oyiyi nke anyị. Nji na-agwụ na let us go abụghị ije ofu onye. Mana mgbe anyị megidere asị ekwensu bịara ikekwe ọ nwere ike o lekọtala ihe dị n'ụwa ekere ekele ihe niile ekere, kpọọ Chineke si ya dadi papa chi ihe anyị kekwe na ohila kewapụtatụrụ m otu mpekele ka m na-achị ka gụnwa na-achịkwa na mpekele nke ọzọ. O nwere ike Chineke asị ya mba na ihe abụrụ na ihe anyị bụ n'obi kee nụ ụwa kee mmadụ n'oyiyi anyị, ekwesị enupụ isi, Chineke achụtuo ya. Mana gị be n'ime akwụkwọ nsọ taa malite mgbe ahụ ekwesị nupụrụ isi ruo mgbe a chụtụrụ ya ruo taa nke mụ na gị nọ, ọ nwebeghị ebe m fụrụ n'akwụkwọ nsọ na Chineke kwuru sị ekwensu bịara na-akọtọ ya, ma ọ bụkwa ekwensu na onwe ya pụtaziri na-akọtọ Chineke, n'agbanyeghị na ọma ma ọ bụ ụsọ mgbe ekere mmadụ na ihe niile nọ n'elu ụwa ekechara. Chineke wee sị ihe nke a adịgo mma. Ihe ekwensu mere bụ gịnị? N'ọrụ onwe ya, na-achọzi etu o si akọnvatụ ndị ga na-eso ụzọ ya, na-aga atụwata mkpụrụ obi ndị nke ya n'ime ndị ahụ ekere eke. Ọ gaghị asị mba ka ya kọtọwa Chineke kwuo sị lekwa ebe ndụ dị mmadụ na ọ dị ihe dị etu a ka Chineke ji kee mmadụ, na mgbe Chineke na-eke mmadụ ọ bụ ihe dị etu a n'obi. O nwere ebe ọ nọ na-akọtọ Chineke. Ihe ọ nọ bụ na-eme gịnị? Na-achọ ndị nke ya, na-anwa ndị nke ekere eke ọnwụnwa ndị ọ dọtara ya dọkpuo na alaeze nke ya. I werezie ihe m gwara gị ugbu a tụnyere mmadụ dịka Uche Mefor mgbe ọ bụ deputi onye osote onye isi Nnamdi Kanu, na ụdị ndụ na agwa ọ na-akpa taa
ị ga-agwa m na nwa amadi a na ekwensu na onweghị ihe dị iche na-ewepụta ha abụọ agwa ekwensu aka gị nke ya mma. Mana otu ihe tụrụ m n'anya kamara ọtụtaghị m anya bụ na ịma ndị Igbo na-asị ihe na-esi n'aha eme. Abịala m rie adụdụ onwe m ọdụ were dịka uche m tụlee ma lee na-ajụzi onwe m sị kedu ihe ahụ amadi a ji bụrụ Mefor? Ọ pụtara na ha na-emeka ejizirila anya ndị obodo ha sị ha Mefor, mana ebe ahụ ya bụ Mefor ya nwa afọkwanụ tụzi ya taa sị na ya agaghị Mefor. Mana tata ana m asị gị uche nwa Mefor Mefor maka echi ori otu mgbe amaghị eri. Ihe anyị mege abụghị ihe mmadụ na-eme. Mefor were aha gị aha ama m makwado ihe aha gị pụtara Mefor, uche Mefor. Mana ka o si na dị otu ihe na-atọkwa m ụtọ na-enye m obi ọma obi ụtọ pụrụ iche bụ na imerime n'ime ihe ndị niile ahụ onye ndu Nnamdi Kanu na-ekwu mgbe aha ejiriri anyị n'aka ndị iro ndị dịka uche Mefor ha na ozie taa na-ekwu na-eme achọghị Mefor. Imerime ihe ndị ahụ nọ na-ekwu mgbe aha tata ụfọdụ ndị o ji na-ama atụ mgbe aha dịka ndị ugwu nọzi taa na-ebezi ihe ahụ o bere mgbe aha ka ọ na-ụfụ na ọbụla dị otu nwatakịrị nwaanyị asị na be ha pụta na-agụ ọnụ mmiri na-amafoshi ọnụ m jiri gwa ụnụ na izu ụka ole gara ma ọ bụ ụbọchị ole gara aga na ihe niile o kwuru ebe a bụ beautiful nonsense. Ọ nwekwara otu onye nakwa otu nwa amadi m ga-egosi ụnụ ebe a taa ịgwa gị eziokwu asị na agwara m aga m ekwe na ifedi si afụchakwa ifedi na-esu ya wem na nke na-enweghị iwe wụzi akpa ifedi na-akụ ya aka ntị ịgbawa kedu mgbe o sewere ya na ya. Afụchakwa m nke ndị ọzọ na-ekwu, afụchakwa m nke ọnụ mmiri ndị ọzọ na-agụ m uche Mefor na ndị otu ya. Mana ọ bụrụ na ga-echeta mmadụ dịka Dele Farotimi, ọ bụrụ na ga-echeta na o nwere mgbe aka jichikwara ya n'obodo a mgbe aha ya na mmadụ dịka Afe Babalola na-enwe nghọtahie ha dọrọ nwa ha gaa n'ụlọ ikpe aka eji chie ya oke n'ọhịa ebe, ngwere n'ụzọ ebe, onye ukwu ebe, onye nta ebe, nwoke ebe, nwaanyị ebe, asị hapụnụ nwoke a ebe nri na ebere mgbe ahụ ahapụ ya. N'ihi gịnị? Na ọ sokwe n'otu ndị na-ekwu eziokwu na-eleghị mmadụ anya na-ekwu okwu dịka onye ishi m ji na-agwụ na onye ishi si ya kwurokwana okwu ọjọọ o nwere onye eleghị anya n'ihu. Mana tata o nwere otu ihe nwa amadi a kwuru nyere onye ndu Nnamdi Kanu na-atụ anya na ọ ga-ekwu ya. A sị na agwa m aga m ekwe gụnwa n'ebe a taa gị nụrụ ya ị ga-asị hew amakwa m na nwa amadi a ga-ekwu ụdị okwu a. Imepe ọnụ si ya ekwenyeghị na ihe Nnamdi Kanu nọ na-ekwu, na ihe niile ọ na-ekwu na ọ bụ asị na ọ na-asị na obodo a bụ Naijiria bụ obodo ụmụ anụmanụ na ọ bụ asị ya ekwenyeghị na ya ekwetaghị. Ma na-asị ọ bụzikwa nwa amadi a na-ekwu okwu a. Mana aga m egosi ụnụ taa ka ụnụ fụrụ maka na asị atụpụ nkịta akụrụ ga-egosi ya ọ dịka atụrụ ya mbụ. Mana agbanyekwa na o kwuru ya bụ okwu ụnụ, mana agwara m ụnụ na onye si ihe na-atọ ụtọ ga-ekwu ihe ọ na-atọ ka ya. Mgbe ahụ ọ sị na ya ekwenyeghị na ihe onye ndu Nnamdi Kanu kwuru na obodo a bụ obodo ụmụ anụmanụ, o kwukwaziri ihe ya nwachiri n'obi ya obodo a bụ. Ị ga-anụrụ ya n'ọnụ ya taa. Ọ bụrụ na gị kiricha zonoko taa aga m achọ ka ị were duku uche gị tụlee ma lee mara ji ga n'ubi na nke ga n'ọba. Onwe ndị nwa amadi a bụ uche Mefor biko ụnụ agwata ya okwu maka na imerime n'ime ihe ndị o kwuru amaghịzi m ka ọ ga-eji ekwu ụdị okwu a ebe ọbụla dị ndị politicians ndị amakwa bụ ndị na-anyụ ihe na-esinụ na mbụ ha nọ na-asị na ihe na-eme n'ala Igbo na ọ bụ ndị IPOB na ESN na ndị otu Nnamdi Kanu na ọha meghị ya. Mana ọbụla dị mmadụ dịka Hope Uzodimma gọvanọ Imo steeti apụtagobi ekwuo na imerime ihe niile mege n'ala Igbo, imerime mkpakpaga n'Imo steeti na ọ bụghị ndị IPOB mege ya, na ọ bụ ndị politik ibe ya mege ya, na ọ dị politically motivated. Onye ekwucha okwu a mmadụ dịka uche Mefor apụtazie taa na-agụgharị ọnụ mmiri. Amazi m agamasị ugbu a na ọ bụ otu nne ji ya na asarị dọkụbọ maka ilekwana ha na-abụọ anya adịcha ka bred dị na mmiri koo. Aga m achọ ka ị tụọ ntị n'ala taa gee ihe a gị gechazi ya gaa jụọ onwe gị sị ndị a ha ejikwa anya ha ejikwa uche ha. Ka ọ dị ugbu a ka m hapụ ikwegbu nwa narị maka na asị na ọ naghị adị mma mmadụ iji na nwa atụrụ Chukwu nwụrụ were gbuo onwe ya na mmiri atụrụ. Ka m gosi ụnụ ụmụ ihe ndị a ka ụnụ nụrụ ma ndị ogologo ma ndị obere. Mana aga m achọ ka ị were eduka uche gị were gee ihe ndị a wee nụrụ okwu niile ndị a
mana kene no ma onwere ndị a ga-egide etu a fanye ha osi n'ike ya esi ha n'isi pụta gị kirichazie gị ewere eduku uche gị tụlee ma lee mara ma ụfọdụ ndị a kwuru okwu ndị a ga-atụ ha ihe n'anya mara ma mmadụ dịka Uche Mefor ma ụdị nwa amadi a ọ bụ na a na-ala ụwa ala onye nwekwara ike ịlụ ụwa maka o nwere ike onweghị onye na-agaghị ebibi si mmadụ dịka nwa amadi a amanyekwarela ya mmadụ dịka Ife Ajụna ama m na tata malite mgbe agha Naijiria na Biafra biri otu a o nwebeghị onye mụtara nwa kpọọ ya Ife Ajụna n'ihi na ụdị arụ nwa amadi ahụ mere tata nke a ga-eji tụnyere ya dịka ọ bụ ụdị a Uche Mefor na ha eme kirie na ihe ndị a ka m chi ya azụ anyị lụzam ịgwa gị na jisimọ a na-aṅụzi ya every week ịghọtago nṅụọ ya too that is onuchapụ m afọ that is nwere onwe m nwanne m ọkwa miracle in bottle n'eziokwu daalụ nna m ọgwọ nnụ ọrịa ka ọ bụkwa ọgwọ nnụ ọrịa Chineke ekene dịrị ya isi ike ma jisi mmụọ nnọọ o mere m ife tụrụ m n'anya nugo anyway o nwere ife m ga-agwa gị na-abụrụ Chukwu dube gị nna m maka ọ dịba nna jisi ike Chukwu gbaa gị ume bye love bye. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ Now wetin be the name of that sickness we don introduce you to plenty doctors still yet no result. Jiximor e go treat am one hand. Na before dem talk say some sickness na obrina Georgia, but now obrina Jiximor, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself. Make you use Jiximor natural product because e no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximor natural product, no drink am at all. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ Jiximor, e dey work, we dey see am. It is an abomination for the perpetrators of heinous crimes in Igbo land to turn around to assume an overnight and all-time messiahs of their victims. And we are watching these people in broad daylight. The supreme liar, Nnamdi Kanu, the ingrate, and the leader of the ESM bandits in Igbo land, who in public utterances and even in private utterances of his, incubated this horror and terror ravaging Igbo land today. And when you say things about this whole thing, they will tell you, oh, but you are his deputy, you are with him. I was the deputy of IPOB and Nnamdi Kanu in contest. And when I was there, nothing like this was ever happening. That is one of the clearest evidence and testament to my stewardship when I was in IPOB. I never signed up for the slaughtering of Igbo sons and daughters in cold blood and in peacetime, just like they are doing it today. I never signed up for blackmail, for lies against innocent people in contest. But if you lie against me, I will challenge you. And I will bring out evidence against you. By that time, some hypocrites and narcissists will begin to, play victims. But I'm going to come to that at some point. It is an abomination. Alukobo Ndu Nehemempo Manibo Ndi mastermind
the current and present horror and terror, crime against humanity, ravaging Igbo land and her communities today, to turn around, to tell you that they are now the messiahs. They have taken up media space, spending thousands of pounds and dollars and euros. They have also exploited the opportunity presented by the social media to be polluting the whole ecosystem with their junk, with their lies, with their subterfuge, with their propaganda, with their deceptive tactics. But you will do it to those who you are doing it to, the gullibles, not to people like us. It is an abomination, it's sacrilege for those who have turned Igbo land into a killing field, into bloodletting, who have turned the weapon at their disposal, albeit the weapon they stole from security agencies and some of the weapons that they bought to be perpetuating their criminality. Yeah, it is an abomination for them to come up today to begin to play victims and to begin to tell you that they are the custodians of Igbo land, that they are there to protect the Igbo land and her people. It is a lie. Not Nnamdi Kanu. Not Nnamdi Kanu of 2014, 2015, and early 2017. No. So anybody in our cohili, or when those of the Anambra State, this is not how Ejigwi soon war. I will get me Udunchanin at some point. Anybody can ride on and go scot-free. I have mellowed down for a long, long time, but not this time around. These guys, na Igbo tata, na kidnap ndemba na tọrọ ndemba. Na ego n'isi ha, take ransom, and after taking ransom, after anyecha ego, ka anyecha ego, anachi ya azụ, memina ndị ha tọrọ. Kedu ndị a na-atọrọ ihe a? Kedu ndị a na-atọrọ? Ihe a bụ ụmụaka Igbo. Ọ bụrụkwa ndị ilo ha si go in quote na ha na-achọ. Ihe a bụ ụmụaka Igbo ka a na-asụlọta na-ememina. And then they turn around and tell you now they are fighting for the Igbo people. But ọ bụ ndị a na-aghọrị ka a na-aghọrị. So, ogene ka a na-akụ ihe? Unu na-ada ụtọ, unu nụ ihe Gentle na-agwa ndị otu ya. Gentle was a member of volunteer before. He was a member of ESN before Odikampa to Simon Epa. Inozelo ebe Gentle na agwa ha etu ase operate. We were telling you, you guys were not believing it. When the Fulani a na-ekwu na na-ejide ndị Fulani na fight ndị Fulani, hapụta, some of them can speak Hausa. They will speak Hausa and then to deceive those that they will deceive. Neji see how well watch. Wa abacha. Unana say and the Fulani and MNK. Ayimwa along the Fulani, yes, Fulani bandits committee. We know the crimes committed by Fulani, killer Fulani headsmen in Igbo land. We also know the crimes committed by ESM bandits. So now is known. Most of the crimes committed in Igbo land in the southeast from 2021 or late 2020 up until date, 80% of it were committed by ESM bandits under Nnamdi Kanu. And the evidence is everywhere. I can have one more self. You went into criminality, not freedom fighting.
You went into burning down your people's houses, not freedom fighting. That is criminality. You went into kidnapping your fellow brothers and sisters in order to make money. That is criminality. It's not freedom fighting. You went into blackmailing everybody. That's not what I signed up for. That is what is making the difference. You went out there to embark on targeted assassination of your perceived enemies in quotes. That's not what I signed for. That's not freedom fighting. That is criminality. So what are we talking about here? Ndala. In a Jisu for you to do this. Because na political solution. And then political solution. Bravado. You are Okahome, Messiah Hamadike. You want to confuse your gullible followers or Nobromua. Because you can't do that where I am. Ihe ibido with rain or mockery more than ever before. Because your hands are not clean to start with. In that aspect. I expect your legal team members to advise you accordingly as a client. But no, it appears to me that they are interested in money. They are interested in their legal fees. That is why they are advising you wrongly, apparently. This is a very, very wrong step that you have taken. And that is why I made the post I made. And some of these brainless, soulless idiots came and were writing all manner of this. I deliberately left that comment open, that comment section open. Imagine wickedness upon wickedness. No. Now. What is he presenting himself like? You are on top of slaughtering Igbo sons and daughters in cold blood and in peacetime. A Puteba no claim name Messiah. What do you have and all that? What do you have a sound between you and Nigerian government? You have a sound between you and Ndibo. Unubusiso Mwaki Igbo. Igbo in cold blood. You have abomination, you have barrow. And then, the so-called politicians, governors, House of Members, senators are protecting the perpetrators. So, it all means is all perpetrators carry their victims. I have never seen a governor in the Southeast, a senator in the Southeast, House of Members, or even state House of Assembly members going on condolence visits to the families. I've never seen that. And then you are telling me that you are leaders. I don't know who you are leading. You made light of the people Ebusisi. You are standing on their graves. You are standing on their grave. You are standing on the sufferings of the surviving families. When I call really, in a protecting them by not telling the truth first. So, like I said, here are the two layers. First of all, I gave Kubegodoku alumni and the menani. Kedi who knew Melo, Maka, Nde, Nandi, Nando, Tebusisi families, their surviving family members. Kedu soko ununyalaha, kedu support ununyalaha. You just dismiss those people as just animal here, no value at all. That's an abomination. You are acquiescing to the crime Nnamdi committing in Igbo. Abomination ha committing in Igbo. You are supporting Nnamdi. Unsobudio. Mana, somebody like me will not keep quiet. That is why it is very important that
As you people are doing all this, we'll be rewriting that. As you people are turning our values upside down, we will be calling you out because you're not sincere. Go and protect Nnamdi, bring him out. That's your business. But don't come and tell us that Onwere ihe na-eme n'ala Igbo, or that Nandi na-eme ihe a na amaro ndị ha bụ. That is hypocrisy of the highest order. And that is where you people, political leaders, community leaders, religious leaders in the southeast, in Igbo land, no way fail, they pretend to be representing. If you people can see the truth and turn it upside down, I wonder the legacy you are leaving behind. I wonder the future you are building. I wonder how the future of Igbo nation will be if it is the crop of leaders like you, the crop of leaders with the same mindset like you, that will be leading Igbo nation. Before the end of this rainy season, before October, now if anybody tells you that IPOB is the one killing people in Oluzon, it is not correct. Wicked politicians are sponsoring the killings. Now wetin be that sickness we don introduce you to plenty doctors, yet no result. Jiximo go treat am one hand. Now before them talk say some sickness now brina Georgia, but now who brina Jiximo? Whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. Use Jiximo product because you know they fear any sickness at all. No let any sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximo natural product, no drink am at all. Jiximo, it dey work with the Siam. Look, Nigeria is not a zoo. Please, walk away from the lies of your country being a zoo. Walk away from the lies of Nigeria being a jungle. That flatters you. Get involved by demanding that the electoral process be taken away from thieves and crooks, so that the likes of Yakubu will not come in the middle of the night in 2027 to be telling you to go to court, because the court they are telling you to go to is already an accomplice in the evil that has overtaken the land. It cannot be that the cost for repairing a bridge, the third mainland bridge as announced by Umai, is probably enough to build a brand new one with some change left over. It cannot be, and then all of you will just keep quiet, and then we'll just move on and be waiting for 2027. That is not the action of conscious people, and certainly animals will not allow that in the jungle. And then Keyamo is telling you it requires 702 billion to renovate Muritala Mohammed. How much would it take to build a brand new one? And you are all quiet. I've done my bit. I did not keep quiet when it was more convenient to be quiet. Oh, if I say Nigeria is not a jungle, and I say Nigeria is not a zoo, what then is Nigeria? Increasingly, I have come to the conclusion that Nigeria can only be likened to an evil forest. It's a place where abnormalities have been normalized, where the people have stopped being shocked, where the government has stopped being bothered by public opinion, where the norms of the society has collapsed. That is what we've become, an evil forest. Anything goes, a place of perversion and impunity. But they call Nigeria a zoo. Who feeds the animals in this zoo? People are starving to death.
literally. I'm not talking figuratively. We have heard somebody like Asari Dokubo coming out to tell us that he worked for the Nigerian state and is licensed to bear the kind of arms that his boys bear. That's why you could carry Nnamdi Kanu and put him in a jail. The same state that is de-radicalizing murderers and terrorists. What kind of state is that? But our people continue to pretend and tell themselves Nigeria is a zoo. It's not a zoo. A zoo is better than this. Okay, thank you very much, sir. At the moment, the time not okay, and make I improve of my can sit up by myself now. Yeah, now I hear maybe before, so I'm not feel improvement of my. Thank you, thank you, thank you. Also, ọkwụ na nna ya si n'ọnụ ofeke Uche Mefor wee pụta. Ọkwụ nụrụ na mgbe ni Nnamdi Kanu nọ na-ekwu na obodo a bụ obodo ụmụ anụmanụ asịgide ya gbuo ogide gbuo. Ọkwụ na anụgo nke nwanne anyị nwoke bụ Dele Farotimi sị mba na ya ekwenyeghị na onweghị ike isi na obodo a bụ ụmụ anụmanụ maka na ụmụ anụmanụ nwere ọgụgụ isi. Unu nụrụ ndị ọsị ma ọ bụ ihe ọsị obodo a bụzi. Unu gwụziri na ndị na-ebe a obodo bụ igwe ndị nọ n'ime ya bụrụzi ayọn. Ka unu kirichakwara ya bụ ihe ama m na ebe ọbụla na ị gaghị echefu na ekwesịrị nọ na-etinye ihe ndụ Nnamdi Kanu n'ekpere ka eche ndị iro hapụ imezu na ndụ ya maka na ndị a ehika. Anyị che ma ọ bụ sọ ndị eni bụ ndị iro anyị mana imerime ndị nke nọ taa na-aza aha Igbo a na-afụta ha dịka ụmụ afọ Igbo arụ na-apụ nke ha na-eme ka nke ndị eni na-eme. Ọnụ fụra ozi m zipụtara ya bụ ozi si n'aka Jiksimo ọgwọ n'ọrịa Miracle in a Bottle. Ekwuola m okwu ọgwụ a kwụsie ya ike. A sị na aghara ndụkpa akụ onye iro erie ya. O nwere otu nwanna m nwoke nọ na mba Amerịka. Ọ nọ ebe ahụ ikekwa ọrịa na-eme ya. Ọ maghị na o kwesịrị ilebara onwe ya anya ya were ụmụ ọgwụ bekee na-ene ya. Ndị bekee jegide n'ọgwụ a jegide n'ọgwụ a jegide ya ya etipịa ha afụzie na onwe ya ha ga-emete ya. Ụnụ mara ndị bekee a na-ezu ọnụ ha sị ya ga-egoro ebe a ga-eli gị ya bụ na onwezi mmekwatarizm. Ya sịkwana kama ya ga na mba nwụọ ka ya lọtawa n'ụlọ bịa nwụọ. Ya esi Amerịka lọta. Amerịka ọ gara kemgbe 1976 ya lọta nọrọzi ebe a nwụọ a ga-eli ya n'ala Igbo. O nwere ike ebe ahụ ị nọ ugbu a gaa na-eche na onwe nke na-arịa gị. O nwere ike nke a na-arịa gị gaa gba ndị a nkịtị ha were ọgwụ kemikal niile na-agbala ji gị n'ahụ achịa gị mkpụrụ ihe niile na-akpụrụ akpụ gaa na-awụ ya n'ọnụ sọ ọgwụ ya na-etipịa gị nwa obere nwa obere. Ụbọchị ikpeazụzi ha sị gị na onwezi ihe ama a ga-eme ya ga-egoro ebe a ga-eli gị ma ọ bụ bụrụzie n'ụlaba. Mgbe ahụ gasị wetara gị Jiksimo. O nwere ike mgbe ahụ ịmaghị na ọ dịgo late. Ịmaghị na ọ gafeela be careful gasị Jiksimo a na-arụ ọrụ ikekwe gaa ṅụọ ya onwezi ihe o mere. Ịmaghị na ndị a etipịala ihe nọ gị n'ahụ tupu gị amalite ịṅụ ya bụ ọgwụ. Ugbu a ọ ka dị obere ọ ka na-eme gị obere obere were ọgwụ a wee lebara onwe gị anya. Were ọgwụ a zigara onye ahụ nwere n'ime obodo na-aya ahụ ka ọ were gwọọ onwe ya. Echela mgbe ọ nwụrụ anwụ. Ị mara ihe ọma ahụ ị ga-emere nwanna gị maọbụ nwanne gị mere ya ugbu ọ dị ndụ ya nwụọ anwụọ gị mee ya ọ maghị. Gbuo nnama 10 wee kwa ya ọ maghị. Were golden casket lie ya ọ maghị. Were helikọpta buru ozu ya ọ maghị. Mere ya ị ga-emere ya ugbu ọ dị ndụ. Zigara ya ọgwụ a ka ọ ṅụọ nwere onwe ya. Ma o keneghị gị Chineke ga-ekene gị. Ma ọ kwụghachi gị ụgwọ Chineke ga-akwụghachi gị. Nke mma bụ eziokwu bụ na ifuru ọgwụ a bụ Jiksimo ọgwọ n'ọrịa ihe ọbụbụ Miracle in a Bottle jụọ ese. Unu nọ n'ọnụ ụfọdụ ndị mmadụ ndị nke jigoro ya wee lebara onwe ha anya. Ọ bụrụkwa ndị nke asọsọ ndị nke na-akpọ n'ekwentị ka nkụ mana ndị nke a bụ ndị mere nke ha na voice note masị ka unu soro bụ wee nụrụ ya. Ya bụ ọ bụzie na o nwere ịchọ ka mara gị karịa banyere ọgwụ a lekwa akara ekwentị anọ n'ihu ekwentị gị maọbụ onyonyo gị zibatara m WhatsApp message ka mara gị karịa. Jụọ m ya ahụ ị chọrọ ịjụ m kwuo onye ahụ ị chọrọ ikwu. Anyị ga-agwa gị obere ha na-ewepụ n'anụ nakwa obere ha na-etinye n'anụ tupu erie ya. Ebe ọ bụla ị chọrọ ka anyị zitere gị ọgwụ a na mba ụwa niile gbaa gburugburu anyị ga-ezite ya. Mana obodo mma ọ na-afịa ahụ ibu bụ ọgwụ a bụ Spain. Anyị ebubaghị ya Spain. Kemgbe anyị malitere busaba ọgwụ a
anyị ebugebere ya onye na Spain imerime ndị n'ebe a na-akpọsi butere ha ma na-akwakwana ha na ndị obodo ahụ nwanne okwu ha na-ekwu okwukwu mana mpaghara mba ndị ọzọ dị iche iche anyị zigacha na ya ọbụla dị ma Italy o nwere mpaghara obodo ndị m ga-anọ ahịa ma na-ajụ ihe a ọ bụ kọntrị ọ bụ obodo nọ n'ụwa ekere eke anyị bugacha na ya ebe ahụ ọ dị mma ka m na-apụzi ebe a ugbu a na m asịzi ụnụ ka ọhịa dịka enwe amaghị ya ụbọchị nta ka anyị chọọ na werele cheta na aka mba onye nke gị Orinni nwa nke izizi nna ya Ojemba Gaddafi aha m efula aha gị efula ọ bụ na tata bụ izi ikiriri ọnọkọ a bụ gwa m okwu na Ogene TV m metụrụ m aka ebe ahụ edere subscribe ka ị na-asọskraịbụ ga-agbakwa mbọ tụsa ozi a shia ya ka imerime ndị ọzọ nwee ike wee fịa maka na ntị ata gị ọ na-ewe ntị iwe ana m asịzi ụnụ ka emesịa nụ